ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಥ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರ್ಥಂ ದಶಕಂ. ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗವರ್ಣನಂ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿವರ್ಣನಂ ಚ. ಕಲ್ಯತಾಂ ಮಮ ಕುರುಷ್ವ ತಾವತೀಂ ಕಲ್ಯತೆ ಭವತುಪಾಸನೈಯಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟಮಷ್ಟವಿಧಯೋಗಚರ್ಯಯಾ ಪುಷ್ಟಯಾಶು ತವ ತುಷ್ಟಿಮಾಪ್ನುಯಾಂ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ದೃಢತಾದಿಭಿರ್ಯಮೈರಾಪ್ಲವಾದಿ ನಿಯಮೈಶ್ಚ ಪಾವಿತಾಃ. ಕುರ್ಮಹೇ ದೃಢಮಮಿ ಸುಖಾಸನಂ ಪಂಕಜಾತ್ಯಮಪಿ ವಾ ಭವತ್ಪರಾಃ. ತಾರಮಂತರನುಚಿಂತ್ಯ ಸಂತತಂ ಪ್ರಾಣವಾಯುಮಭಿಯಮ್ಯ ನಿರ್ಮಲಾಃ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ವಿಷಯದಾಪಹೃತ್ಯಾಸ್ಮಹೇ ಭವತುಪಾಸನೋನ್ಮುಖಾಃ. ಅಸ್ಫುಟೇ ವಪುಷಿತೆ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ಧಾರಯೇ ಮಧ್ಕ್ಷಣಾಂ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ. ತೇನ ಭಕ್ತಿರಸಮಂತರಾತ್ರದಾಂ ಉದ್ವಹೇಮ ಭವದಂಘ್ರಿಚಿಂತಕಾಃ. ವಿಸ್ಫುಟಾವಯವಭೇದಸುಂದರಂ ತ್ವತ್ವಪುಃ ಶುಚಿರಶೀಲನಾವಶಾತ್. ಆಶ್ರಮಂ ಮನಸಿ ಚಿಂತಯಾಮಹೇ ಧ್ಯಾನಯೋಗನಿರತಾಸ್ತ್ವದಾಶ್ರಯಾಃ. ಧ್ಯಾಯತಾಂ ಸಕಲಮೂರ್ತಿಮೀದೃಶೀಂ ಉನ್ಮಿಷನ್ಮಧುರತಾಹೃತಾತ್ಮನಾಂ. ಸಾಂದ್ರಮೋದರಸರೂಪಮಾಂತರಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಮಯಿ ತೇವ ಭಾಸತೆ. ತತ್ಸಮಾಸ್ವದನರೂಪಿಣಿಂ ಸ್ಥಿತಿಂ ತ್ವತ್ಸಮಾಧಿಮಯಿ ವಿಶ್ವನಾಯಕ. ಆಶ್ರಿತಾಃ ಪುನರದಃ ಪರಿಚ್ಯುತಾಃ ಆರಭೇಮಹಿ ಚ ಧಾರಣಾದಿಕಂ. ಇತ್ತಮಭ್ಯಸನ ನಿರ್ಭರೋಲ್ಲಸತ್ ತ್ವತ್ಪರಾತ್ಮಸುಖಕಲ್ಪಿತೋತ್ಸವಾಃ. ಮುಕ್ತಭಕ್ತಕುಲಮೌಲಿತಾಂಗತಾಃ ಸಂಚರೇಮ ಶುಕನಾರದಾದಿವತ್. ತ್ವತ್ಸಮಾಧಿವಿಜಯೇತು ಯಃ ಪುನರ್ಮಂಕ್ಷು ಮೋಕ್ಷರಸಿಃ ಕ್ರಮೇಣ ವಾ. ಯೋಗವಶ್ಯಮನಿಲಂ ಷಡಾಶ್ರಯೈರುನ್ನಯತ್ಯಜ ಸುಷುಮ್ನಯಾಶನೈಃ. ಲಿಂಗದೇಹಮಪಿ ಸಂತ್ಯಜನ್ನತಃ ಲೀಯತೆ ತ್ವಯಿ ಪರೇ ನಿರಾಗ್ರಹಃ. ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಕುತುಕೀತುಮೂರ್ತತಃ ಸಾರ್ಧಮೇವ ಕರಣೈರ್ನಿರೀಯತೆ. ಅಗ್ನಿವಾಸರವಲಕ್ಷಪಕ್ಷಕೈರುತ್ತರಾಯಣಜುಷಾ ಸದೈವತೈಃ. ಪ್ರಾಪಿತೋ ರವಿಪದಂ ಭವತ್ಪರಃ ಮೋದವಾನ್ ಧ್ರುವಪದಾन्तಮೀಯತೆ. ಆಸ್ಥಿತೋ ಧಮಕರಾಲಯೇ ಯದಾ ಶೇಷವಕ್ತ್ರದಹನೋಷ್ಮಣಾರ್ಯತೆ. ಈಯತೆ ಭವತು ಪಾಶ್ರಯಸ್ತದಾ ವೇದಸಃ ಪದಮದಃ ಪುರೈವ ವಾ. ತತ್ರ ವಾ ತವ ಪದೇಥವಾ ವಸನ್ ಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರಲಯಯೇತಿ ಮುಕ್ತತಾಂ. ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ಖಲು ಪುರಾ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಸೌವಿಭಿತ್ಯ ಜಗದಂಡಮೋಜಸಾ. ತಸ್ಯ ಚಕ್ಷಿತಿ ಪಯೋ ಮಹೋ ನಿಲದ್ಯೋ ಮಹತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಪ್ತಕಾವೃತಿಃ. ತತ್ತತಾತ್ಮಕತಯಾ ವಿಶನ್ ಸುಖೀ ಯಾತಿ ತೇ ಪದಮನಾವೃತೌ ವಿಭೋ. ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಮಿತ್ರಿಷು ವ್ರಜನ್ ವಿಚ್ಯುದಿನ್ನ ಭಜತೆ ಜಗತ್ಪತೆ. ಸಚ್ಚಿದಾತ್ಮಕ ಭವದ್ಗುಣೋದಯಾನ್ ಉಚ್ಚರಂತಮನಿಲೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೀಯೇ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗವರ್ಣನಂ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿವರ್ಣನಂ ಚೇತಿ ಚತುರ್ಥಂ ದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ. ನಾರಾಯಣಾಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ನಮಸ್ತೆ
नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Very good flow, Bhagini. Very well recited. Could you repeat the third shloka, third line, third pada? इन्द्रियाणि विषयादधापकृत्यास्मगे भवतुपासनोन्मुखाः. Okay, first time, that's what you missed, that da after ya. Vishayatha puruhrat. Okay, you are missing that the. Be careful, that's all. And in the end, all the line ending dirgha plus visarga, you should be careful. Okay? Ha, ha, both the dirgha should be heard. You're saying kha, ha. Okay? Only that much. And fifth shloka, first line. विस्फुटावयवभेदसुन्दरम्. Enough. Tha is not Mahaprana. Visputavayava. Visputavayava. Pa is Mahaprana, ta is not Mahaprana. Okay. Seventh shloka, first line. Tatsamasvatanarupinim stitim. Tatsamasvadana. Okay, go a little slow. If you are reciting so fast, you will tend to miss this samyukta akshars here and there. And then neem is dirgham. Tatsamasvadanarupinim sthitim. Ni is dirgham. Okay. Okay. Third line in the same shloka, Bhagini. Third line. Ashritav punaratav parichutav arabhemahi. Parichutav arabhemahi. You correct it. You are like first reciting ta and then tau. You are correcting instantly. Just correct it. Okay. Ashritav punaratav parichutav. Okay. Okay. Eighth shloka, second pada, Bhagini. Tvatparatma sukha kalpitotsavaha. Correct. Ninth shloka, fourth pada. Full we have to say, yoga vashyamanilam you recite, Bhagini. You recite full. Yoga vashyam. Yoga vashyamanilam shadashrayir runnayatyaja shushumna yashanaihi. Okay. Now you were able to recite, but while reciting the entire dashakam in that flow, because you were very fast, you could not finish this shanaihi. Okay? If you're finding it difficult, you can break after this shadashrayai, and then you can say unnayatyaja. Okay. Okay. Then now you could do it. 11th shloka, second pada. Same full. Agnivasaravalarksha paksha kairuttarayana jushasa daivataihi. Here, Agnivasaravalarksha paksha gai. Gai. Ka, kha, ga, third one. Agnivasaravalarksha paksha kairuttarayana. Jushacha daivataihi. Now we are saying cha daivataihi. Even when you repeated, you said sa daivataihi. So that you be careful. And 15th shloka, first line, Bhagini. First pada. Achirati gatimitrishu vrajan. She is also dirgha. Okay, that's it. Dhanyavada, Bhagini. Thank you. Namaskar, Gamada. Namaste. You can start, Bhagini. Harihi Om. Om Shri Gurubhyo Namaha.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च। कल्यतां मम कुरुष्व तावती कल्यते भवतु पासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम्। ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैराप्लवादि नियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादताबहृत्यास्महे भवतु पासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः धारयेम दिशणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्दरार्द्रताम् उद्वहेम भवतङ्कृचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वत्वपुश्चुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वताश्रयाः जायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरदाहृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रितः पुनरदः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम्। 1 minute, Rajlakshmi Bhagini. See, you're not reciting in the pada wise, okay? Tatsamasvadana rupinim sthitim. Take a pause. Twatsamadhimayi Vishwanayaka. You're joining both the lines, but then you're not following the I joining. missed the raga, so the pada miss. Sorry. No. Tatsamasvadana rupinim sthitim त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रितः पुनरदः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदातिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मङ्क्षि मोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यज सुषुम्नयाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्तदः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षकै उत्तरायणजुषाचु दैवतैः प्रापितो रविपतं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपतान्तमीयते आस्तितोदमहरालये यथा शेषवक्त्रदहनोष्मणाढ्यते ईयते भवतु पाश्रयस्तथा वेदसः पदमः ईयते भवतु पाश्रयस्तथा वेदसः पदमदः पुरैव वा तत्र वा तव पते तवा वसन् प्राकृतः प्रलययेति मुक्तता स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते
सविभित्य जगदण्ड मोजसा तस्य चक्षिति पयो महो निलत्यो महत् प्रकृति सप्तकावृतीः तत्तदात्मगतया विशंसुकी यादिते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगदिमीदृशिवृचन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्दमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगचित्तिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणम्. Very nice, very sweet voice, Bhagini. But that's what you have to remember. You're able to hear me? Yes. So you have to remember the tune, that's it. Okay. And I missed then, the tune, so Pada missed it. So no, I think if you recite the pada wise, the tune will automatically come. If you take a break at the pada, the tune will automatically come. Okay. And in most of the places, all the tas are da. Ta is first one. In like 7th shloka, 4th line. Fourth shloka, 2nd line. Tena bhaktirasa mandaradhrutam. 4th shloka, 2nd pada, we don't have. This is 6th shloka, sorry. 6th shloka, 2nd line. Unmishan madhurata hritatmanam. This dhurata, dhurada. I'm listening as da, Bhagini. Okay. Ta. Even in the 5th shloka, actually, in the 5th shloka, 4th line, dhyana yoga niratastva. That ta is also heard as like da. Okay. And 7th shloka, 4th line, 4th pada, can you recite? 7th shloka. 7th shloka. Atridah punaradah parichyutau arabhe mahicha dharanatikam. Okay. First time, the Mahapranas were missing. Here in the 9th shloka, 1st and 2nd line together. 9th shloka. Patsamadhi vijayetu yah punar mangshi moksharasika kramenava. Mangshu. Patsamadhi vijayetu yah punar mangshi moksharasika kramenava. Mangshu. Tatsamadhi vijayetu yah punar mangshu moksharasika kramenava. Now good. So, 11th shloka, first pada, Bhagini. Lingadehamapi santya jannataha. No, Bhagini, 11th shloka. 11th shloka, first. Sorry. Agnivasarava laksha pachagai uttarayana jushacha daivataihi. Okay. Now you got it correct. You had recited cha is chu. 12th shloka. 12th shloka, first line. Astitoda maharalaye yada sheshavakra. Asthitotha. Okay. Second and fourth one are Mahaprana. First and third one are Alpa Pranas. Astitoda maharalaye yada. Correct. Sheshavakra dahanoshmanardyate. Okay, Bhagini. 13th shloka, 4th line. 4th pada. Swechaya khalu pura vimuchyate savvibhidya jagadanda mojasa. First time you had recited as mojasha, so there you be a little careful.
You reduce the speed, Bhagini, then all these, I think all these corrections are because of your speed. Reduce the Okay. speed slightly, then you will get it right. Okay. So all the 15th shloka, first pada. Achiradigadimidrishu vrajan Not Vrujan, Vrajan. Vrajan. Shiv Vrajan. Achiradigadimidrishu vrajan. Correct. That's it, Bhagini. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha. I reduce my speed in future. Yes, Bhagini. You can start, Anuradha Bhagini. Namaste, Bhagini. Namaste, Bhagini. Om Gurubhyo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Atha Srimannarayaniyam Chaturtham Dashakam Ashtanga Yoga Varnanam Yoga Siddhi Varnanam cha Varnanancha. Kalyata mama kurushvatavati Kalyate bhavatu pasanayya Svashtamashta vidhayoga charyaya Pushtaya shutava tushtimapnuyam Brahmacharya dudhatadibhiryamairaplavadiniyamai cha pavitaha Kurmahe druthamami sukhasanam pangajatyamapi va bhavatparaha Taramantaranu-chintya santatam pranavayumapiyamya nirmalaha Indriyani vishayadadha smahe bhavatu pasanonmukhaha Asphute vapushite prayatnataha Dharaye madhishanamuhurmuhuhu Tena bhaktirasamantaradhratam Udvahema bhavatankrichintakaha Visphutavayava-bheda-sundaram Tvadvapusuchirashīlanāvashāt Ashramam manasi chintayamahe Dhyana-yoga-nirata-svadāśrayāः Dhyayatam sakalamurti-medrishīm Unmishan-madhurata-krutātmanām Santramodara-sarūpamantaram Brahma-rūpamayiteva bhāsate Tatsamasvathana-rūpini sthithim Tvatsamathi-mayi vishvanayaka Ashritaः punaratah parichyutau Arabhe-mahi cha dharanādikam Itthamapyasana-nirbharo lasat Tvatparatma-sukha-kalpitotsaváः Mukta-bhakta-kula-maulitāṃ gatāः Sancarema-sukha-naradādivat Tvatsamadhi-vijaye tu yah punarmangshu-moksha-rasigha-krameṇa vā Yoga-vashyamanilam षडाश्रयैरुन्नयत्-यजशुषुम्नयाशनैः Linga-dehamapi santyajannatah Liyate tvayi pare niragraha Udvaloka-kutikitu-mūrtatasādhameva karanair-niriyate Agnivasaravalaksha-pakshakairuttārayana-juषा ca daivataihi Prapito-ravipadam bhavat-parah Modavān dhruva-padantamīyate Astito-tamaharalaye yada Sheshavaktra-dahanośmanadyate Iyate bhavatu pashrayastada Veda-savvadamatah puraiva vā
तत्र वा तव पदे तवा वसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते सौविभित्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृत्तिः तत्तथात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अच्छिरादिगतिमे तृषि व्रजन् विच्युतिन्न बचते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते धन्यवादः भगिनी Very nice, Bhagini. Fifth shloka, you try to, correct yourself, but can you repeat the first pada once again? Yes, Bhagini. Visthuta sundaram. Yeah, even in this, when you try to correct also slightly Mahaprana was heard. Now I can hear that. Sixth shloka, second pada alone, Bhagini. Second pada. Unmishan matu or Unmishan. Unmishan. Unmishan mathuratha krutatmahan. Sorry, Unmishan mathuratha krutatmanam. This hr, it should not be hru. Should not be heard completely as hru. It is hr. Okay. Unmishan madhurata hritatmanam. All this hr, kr, all this you should recite carefully. Okay. Seventh shloka, first pada. Tatsamasvatanarupinim sthitim. Okay. In the flow, I could hear this swadana, the also Mahaprana. Now it is correct. Eighth shloka, fourth pada, Bhagini. Sancharema shukanaradaadivat. Okay. Okay. Shuka, first time it was Sukha. Saraswati sir, now it is Shankarasha, it is correct. 12th shloka, first word, Bhagini. I just want to hear again. 12th shloka, first. Correct. Very well recited, Bhagini. That's why sometimes it smells like that's what. During the recitation, at times we will not be able to, there will be net problem, there will be, we may not, we just want to hear that once again to be sure. Dhanyavada, Bhagini. Dhanyavada, Bhagini. Thank you. Thank you. Namaste, Mahodaya. Namaste. Can I start? Yes, Mahodaya. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Atha Srimannarayaniyam Sadhurtham Dasakam Ashtanga Yoga Varnanam Yoga Siddhi Varnanancha Kalyata Mama Kurushvatavatim Kalyate Bhavadupasanayaya Spashtamasta Vidhayoga Savyaya Pushtaya Sutava Tushtimapnuyam Brahmacharya Dhujatadi Biryamaira Pravadiniyamaischa Pavitah Kurmahe Dhudhamami Sukhasanam Pangajatyamapi Vabhavat Parah Taramantaranuchintya Santatam Pranavayumabhyamya Nirmalah Indriyani Visayadata Indriyani Visayadata Bhagrutsa Spasma
इन्द्रियाणि विषया तथा प्रवृत्त्यास्मगे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव वृषिते प्रयत्नतः धारयेम दीक्षणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्कृचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं सुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावसात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरताहृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयितेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम सुखनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मंशुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत् यजसुषुम्नया शनैः लिङ्गते अमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुदिकीर्तुमूर्ध्वतः साधुमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपथान्दमीयते आस्थितोऽथ मकरालये यदा शेषवक्त्रदगनोष्मनाद्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तथा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदे तवावसन् प्राकृत प्रलय एति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभित्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलत्यो महत् प्रकृति सप्तकावृतिः तत्ततात्मकतया विशन् सुखी यादिते पदमनावृतौ विभो अच्छिरादिघजिमीदृशी व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्दमनिलेश पाहि माम् उच्चरन्दमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगचित्तिवर्णनं चेति तदुर्थं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते. Very well tried, Mahoday. Very nice. Very nice. The Mahapranas you tried very well. Okay. The Om Shri Krishnaya in the beginning shlokas, can you repeat that name? Om Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Parabrahmane Namaha. Bra is not Mahaprana. Parabrahmane Namaha. So, okay. Parabrahmane Namaha. Okay. Understand. Parabrahmane Namaha. Yeah, I understand. Correct. Fourth shloka, fourth pada, Mahoday. Fourth shloka, fourth pada. Tena bhaktir, adane? Yeah. Tena bhaktirasa mantaratradham
उद्वहेम भवदङ्कृचिन्तकाः In this, Mantarardratam. Mantaradratam. Tam was heard a little different. I don't know if you, I'm not sure if you said tam or something else. Tam, And in the Bhavadangri, da is not Mahaprana. Bhavadangri. Bha and Gri are Mahaprana. Bha and Gri, only those two are correct. Only those two are Mahaprana. Da is not Mahaprana. I understand. So that is da is not a move. Okay. Fifth shloka, second line, second pada. Can you repeat? Asramam manasi chintayama. Fifth shloka, second pada. That is second pada is Tvatva. Tvatvapusuchira silana vasat. Here you show the little difference between Saraswati Sa and Shankara Sha. Tvatvapusuchira silana vasat. Navashat. Okay. Yeah. 11th shloka and 14th shloka, what happened was there were no mistakes. You just need a little practice in the terms of like when the first and second pada are together. Okay, you are tending to miss the tune. When you are ending the shloka, you are missing the tune. Yeah. It happened in the 14th shloka also. Yeah, so I know that. I wanted to make it up, but I'm unable to. Sure. You can listen to IP several times. You will get it. With practice, you will get it. Yeah. Namaste, Bhagini. Namaste, Bhagini. Shall we start? We can start. Yeah. Om Shri Gurubhyo Namah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shri Krishnaya Parabrahmane Namah. Ath Srimannarayaniyam Chaturtham Dashakam Ashtanga Yoga Varnanam Yogi Siddhi Varnanancha. Yoga Siddhi, Bhagini. Ashtanga Yoga Varnanam Yoga Siddhi Varnanancha. Kalyata Mama Kurushvatavati Kalyate Bhavatu Pasanayaya Spashtamashta Vidha Yoga Charyaya Pushtaya Shutabatushti Mapnuya Brahmacharya Dhridatadibhiryamai Prablavadi Niyamaisha Pavitaha Brahmacharya Dhridatadibhiryamai Prablavadi Niyamaisha Pavitaha Kurmahe Dhridamami Sukhasanam Pankajatyamapi Vabhavatparaha Taramantaranuchintya santatam pranavayumabhiyamya nirmalaha Indriyani vishayadatha praghrityasmage bhavatu vasanonmukhaha Asfute vabushite prayatnatah dharaye madrishanam muhurmuhu Tena bhakti rasamantaradhratam udvahema bhavadangi chintakaha Visputhavayava bheda sundaram Tvatvapusuchirashilana Ashramam manasi chintayamahe dhyana yoga chiratastvada shrayaha dhyayatam sakala murti midhrishim unmishan madhurata hritatmanam Sandhramodharasarupamantaram brahmarupamayitiva bhasate Tatsamaswadhanarupinim sthitim Tvatsamadhimayi Vishwanayak
आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभे मयि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भलोल्लसत्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्ययन्त लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परेऽग्निराग्रगः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव कर्णैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्ष्यपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोर्विपदं भवत्परः मोदमाधुवपदान्तमीयते आस्थितोऽथ मकरालये यदा शेषवक्त्रदघनोष्मणार्थ्यते ईयते भवतु पाश्रयस्तथा वेदसः पदमतः पुरैभव तत्र वा तव पदेऽथ वा वसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते सौविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलध्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिराधिगतिमीदृशि व्रजन् विच्युतिं न भजते अर्चिराधिगतिमीदृशि व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोद्धयानुच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगिसिद्धिवर्णनं च चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते धन्यवादः Okay, Bhagini. So, the Yoga Siddhi, same mistake you repeated in the ending too. Yoga Siddhi Varnanan Cheti. Okay, you're reciting as Yogi, that you correct yourself. And many places, Bra and Da, especially these two, you are adding Mahaprana. Many places, like second shloka, first one is Brahma. Okay, you are saying Brahma, that is one Mahaprana. Fourth shloka, third pada,
Rardratam, Rardhartam. There also you added Mahapranam. Then fifth, then Mahaprana, where else you added as 12th shloka, third pada. 12th shloka, third pada. Bhavadu, Bhavadu Pashrayas Tada. Da, ending da is not Mahaprana. Okay, 14th shloka, second pada. Dyo Mahat. When you are saying Dyo Mahat, Dyo is also heard as Mahaprana. Okay, that a little softer it can go. I think you are just used to saying that the also a little louder, but that you take care. Just try to show the difference between Alpa Da and Mahaprana Dha. Okay, the Dha. And other corrections are 5th shloka, second pada. Second pada. Twadvaru. Twadvaru. Twadvapus. Shall I recite again? Twadvapus, Suchi. That line. Twadvapus. No, you recite that completely. Twadvapus, that line. Okay. Shall I start from the beginning? Yeah, you can. Visputha Vayava Bheda. No, Visphuta is not Mahaprana. Visphuta Vayava Bheda Sundaram. Okay. Visputha Vayava Bheda Sundaram. Twadvaru Twadvapus Suchira Sheelana Vashat. Okay. Now you got it correct. Because earlier you got Chira as Chila. I heard it as Suchira Suchila Sheelanavashat. Okay. That you corrected now. But Visputa, you have to practice Bhagini. You're still getting it as Mahaprana. Okay. Then, then 8th shloka, first pada Bhagini. Ithamabhyasan nirbharolasat. Correct. Okay. And this few shlokas, a little more for, you to be more familiar, to be more clear, you have to practice a little. Like you're going back and forth, that's it. You need a little more practice. Otherwise, very nice. Bhagini. Dhanyavad. Namaste, Bhagini. You're on mute. Please unmute yourself. Yeah, okay. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Atah Shrimannarayaniyam Chaturtam. Atha Shrimannarayaniyam. Atha Shrimannarayaniyam Chaturtam Dashakam Ashtanga Yoga Varnanam Yoga Siddhi Varnanam Cha Kalyatamama Kurushvatavatim Kalyate Bhavatupasanayya Spashtamashtavidhayogacharyaya Pushtaya Shutavatushtimapnuyam Brahmacharya dridhadadibhiryamai raplavadi niyamaischa pavitaha kurmahe dridhamami sukhasanam Pangajadhyamapi vapa bhavatparaha Taramantaranuchintya santatam Pranavayumabhiyamya nirmalaha Indriyani vishayadadha prihatyasmahe Bhavatupasanonmukhaha Asfuteva pushite prayatnataha
धारयेमधिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् त्वत्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरदा सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः पर्युच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम सुखनारदादिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मंशुमोक्षरसिक क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यजशु शुम्नयाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी तु मूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्त मीयते आस्थितोतमहरालये यथा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्रते ईयते भवतुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलयेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलध्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृत्तिः तत्तदात्मकथया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिकतमीदृशीं व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Okay, very well tried. A little, a little more practice for the fluency. Okay. And the second shloka especially, and the 12th shloka, all these few lines you are, struggling. You will need a little more. You are like trying to recite it 2-3 times.
So, Yes. That with the practice you will get it. And third shloka, third pada bhagini. Third shloka, third pada. Indriyani vishayadadha prihat. Indriyani vishayadadha pahrityasmahe. Correct? Correct. Now it is correct. That Okay. pra, you were adding ra for the pa also. Vishayada tha pahrit. Okay, you're saying prahrit. Now you said Okay. correctly. Uh-huh. Now it is corrected. Now, ninth shloka, third pada bhagini. Ninth shloka, third pada. Yogavashyamanilam shadashrayai. Okay. I heard it as Nilan, like you added a wrong anuswara there. Okay, now it is correct. 12th shloka, second pada bhagini. 12th shloka, second pada. Sheshavaktradahanoshmanardrate. Nardyate. Nardhyate. Okay. Every time I do. Nardhyate. Okay. Same with the 13th shloka also, you need just a little more practice, you will get it. And 14th shloka, second pada bhagini. First and second pada you can recite. Yeah, okay. Tasya chakshiti payo maho niladhyo mahat prakruti sapta kavritihi. Okay. Sapta kavritihi. A little more drag, it will be clear. Sapta kavritihi. 15th shloka, first pada. 15th shloka, first pada. Achiradikati midrishim vrajan. Correct. First time it was Archira Dagati something. Okay. Digati, di is like the you had recited. Now it is correct. Okay. And the ending shloka, Bhagini Narayana Khilo, can you recite? Narayana Khila Guru Bhagavan Namaste. You're joining that, you're not breaking it, right? Narayana Akhila Guru, you're not breaking, right? No, I'm not. Narayana Akhila Guru, continuous it is. It is continuous. Very Thank nice. you, Bhagini. Thank you. Namaste. Namaste, Bhagini. You can start. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Ata Srimannarayaniyam. Here in Krishnaya Parabrahmane Namaha, don't add Ditvam for Parabrahmane. Okay? Om Krishnaya Parabrahmane Namaha. Om Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Ata Srimannarayaniyam Chaturtam Dashakam Ashtanga Yoga Varnanam Yoga Siddhi Varnanam Cha Kalyatam Mama Kurushvatavatim Kalyate Bhavadupasanayaya Spashtamashtavidha Yogacharyaya Pushtaya Shutava Tushtimapnuyam Brahmacharya Drudhathadibhiryamai Raplavadiniyamaischa Pavitaha Kurmahe Dridamami Sukhasanam Pankajadyamapi va bhavatparaha Taramantaranu santatam Pranavayumabhiyamya nirmalaha Indriyani vishayadatapaghrit Yasmahe bhavadupasanonmukhaha Here, Vishayadatha Pahritya. If you want to break it as Asmahe, Ritya.
It's not health. And stress विषयादता on Mahapranas a little more, Bhagini. Okay. विषयादथापहृत्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः Okay. अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतः धारयेम धिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् Radratam, not Mahaprana. Radratam. उद्राद्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगविरतास्त्वधाश्रया Niratastva. sorry निरतास्त्वधाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताहृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयितेव भासते This Midrishim, the Midrishim, for a Dru, you added Mahaprana, avoid that. Okay. Continue. तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं Sthitim. स्थितिं Sthi is Mahaprana, Tim is not Mahaprana. Sthitim. स्थितिं Continue. त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमध्यसननिर्भरोल्लस त्वत्परात्मसुख कल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मंशुमोक्षरसिक क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयै उन्यत्यज्य सुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी तु मूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते Padantamiyate. Please don't add Mahapranas for Alpa Prana. Dhruvapadantamiyate. Ta also I have Mahaprana. ध्रुवपदान्तमीयते Correct. Continue. आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मनार्द्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः प्रदमतः पुरैव वा Vedasaf Padamataf. वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते सौविभित्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलध्यो महत्प्रकृति and repeat तस्य चक्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति मे पदमनावृत्तौ विभो अर्चिरादिगतिमी त्रिशिव्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति
चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते धन्यवाद Very nice, Bhagini. Only the 14th shloka, a little more practice, Bhagini. Okay. Okay. I gave you all the corrections. धन्यवाद धन्यवादः. धन्यवादः सर्वेभ्यः. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. धन्यवादः भगिनी.